Hi dear students, welcome back to our channel Anvane Kumar Basics of Physics. In this video, I would like to explain about one of the most important long answer question from the chapter of waves. Waves అనే చాప్టర్ నుంచి వచ్చేటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్లో ఒక ప్రశ్న ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వేవ్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా వేవ్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కంపల్సరీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అది 8 మార్క్స్. అటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ద ఫస్ట్ నెంబర్ 1 it is, there is one question here, look here. Explain the formation of stationary waves in a stretched string and hence deduce the laws of transverse wave. Explain the formation of stationary waves in a stretched string and hence deduce the laws of transverse wave. సో ఒక స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్లో స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఫామ్ అయినటువంటి ఆ ప్రాసెస్ నుంచి మనము లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ని డిఫైన్ చేయాలి, డిరైవ్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఏమన్నా చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్. స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్లో స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ ది లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ట్రాన్స్వర్స్ యొక్క లాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేయవచ్చు చూద్దాం. Before going to that, you have to know idea about the first thing is what is a stationary wave. What is a stationary wave? What is, first you have to know about the what is stationary wave. Stationary wave means when two waves which are having same frequency and amplitude, when they are superimposed in opposite direction, they can form the stationary wave. The waves which are having same frequency and same amplitude, when they are superimposed in opposite direction, they can form the stationary wave. ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ అనేవి, రెండు ప్రోగ్రెస్ వేవ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేవ్, క్లియర్, ఫస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. అండ్ నౌ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. లుక్ హియర్, అనదర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. When they are superimposed like this, when they are superimposed like this, what you have to say, it is now a stationary wave. Stationary wave. So this is the second wave and black one is the first wave. Here we are identifying the directions of progress wave should be like this. It is a sinusoidal wave, it is moving in like this, clear. And now this is the second wave and that should be superimposed like this. When two progressive waves which are having same frequency and same amplitude, same frequency and same amplitude, when they are superimposed in opposite directions, what I am saying now, if it is I am saying this is A and this is the B, the direction of first wave is what, A to B, and direction of second wave is what, B to A, but they are superimposed together, then what we are getting, we are getting a stationary wave. So in this way stationary waves can be formed, clear. So ఇక్కడ దాన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాను చూడండి, this is the first progressive wave and this is the second progressive wave, clear. When they are superimposed like this, what we get here, it is a stationary wave. In a stationary wave, at some places displacement is zero, that should be what we call here node. In a stationary wave where the displacement is zero, those points are called here nodes. స్టేషనరీ వేవ్లో మనకి ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఉంటుందో ఆ పాయింట్ ఏమంటున్నాం, వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, నోడ్స్. వాట్ ఈస్ నోడ్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్ వేర్ వీఆర్ రీడింగ్ ద amplitude is maximum at these positions where I am keeping dots,
these positions are shows they have maximum displacement, and those are called anti-node. What it is? Anti-nodes. Clear? So stationary wave consists of nodes and anti-nodes. At nodes, displacement is 0. Displacement is 0. Clear? And now if you can take anti-node, AN means what? Anti-node. At anti-node, displacement is maximum. Displacement is maximum. Displacement is maximum. Clear? సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకు ఐడియా ఉండాలి, స్టేషనరీ వేవ్ అంటే ఏంటి, ఆ స్టేషనరీ వేవ్లో ఏమేమి ఉంటున్నాయి. ఒకటి నోడు, యాంటీ నోడ్ అంటున్నాం. నోడ్ అంటే ఏమన్నాం? ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉంటుందో అని నోడ్ అంటున్నాం. ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంటుందో వాటిని ఏమంటాం? యాంటీ నోడ్స్ అంటాం. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. If you can take any two consecutive nodes or anti-nodes, then they're having some distance of separation is lambda by 2. What it is? Lambda by 2. The distance between two antinodes, the distance between two antinodes or two nodes is what it is? Lambda by 2. Lambda by 2. And if you can take one antinode and node, now it is lambda by 4. Lambda by 4. So the distance between two consecutive antinodes or nodes, it is lambda by 2. One node and one antinode is lambda by 4. Clear children? ఏవైనా రెండు వరుసగా ఉండే యాంటీనోడ్స్ కానీ రెండు వరుసగా ఉండే నోడ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. సో మనకి ఈ ఆన్సర్ అర్థం కావాలి అంటే, ఏవైతే మనం ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆ లాంగ్ ఆన్సర్ రావాలంటే మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి, మనకి అప్పటి వరకు ఉండాల్సిన మినిమం నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఇది. స్టేషనరీ వేవ్ డెఫినేషన్ రాయాలి, ద సేమ్ టైం ఆ స్టేషనరీ వేవ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో మనకు ఐడియా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? So now we have to explain where we will get the antinode and node in case of a stationary wave. Clear? That is the theory concept. It is also part of the long answer. For that 2 marks should be avoided. Okay children, first we have taken a wire. Of length L. We have taken a wire of length L, and that should be fixed between two rigid points like this. Clear? We have taken one wire or string that should be having some length L, and that should be fixed between 2 points A and B. Okay na children? And after that we can plug the wire in downward direction with perpendicular to the length. We are plugging the wire in downwards, then it will execute the simple harmonic oscillations. Then in a stretched string always transverse waves are formed. So I am showing now here, this is the first transverse wave. Clear? And that wave is again reflected from the other end of the wire, because at that point the medium is suddenly ends. That's why that is reflected. The superposition of these two waves forms a stationary wave. Clear? We have taken a wire of length and that should be fixed between two rigid supports, and if you can plug the wire in downwards, then the transverse waves are overlapped each other in opposite direction. Then we are getting what are you getting? A stationary wave in that stretched string. Now we want to find out where is the resultant displacement. Look here now, y1 is equals to a sine of kx minus omega t. This is the progressive wave or transverse wave, the displacement of a first wave that should be moves along the positive x-axis, and we have to take the another displacement of the wave, another wave, y2 is equals to a sine of kx plus omega t, and that should be moving along the negative x-axis. When they are superimposed together, the resultant displacement should be given by
this equation y is equals to y1 plus y2. Here we are taken two transverse waves or two progressive transverse waves and they are superimposed in opposite direction. What to get? Y is equals to y1 plus y2. Clear? Now you have to substitute these two values in this equation. We will get y is equals to y1 means what? A sin of kx minus omega t plus a sin of kx plus omega t. Here a is the common, then what, right? A of sin of kx minus omega t plus sin of kx plus omega t. So now children, this is in the form of sin of c minus d plus sin of c plus d. Then we will write that formula, that is 2 sin kx 2 sin c sin d, like that, cos omega t. So this is the expression for resultant displacement. So now here y is equals to 2a sin kx of cos omega t, cos omega t. Now in this one 2a sin kx is the maximum amplitude. What is maximum amplitude or amplitude? Maximum amplitude of the resultant wave. Got it, children? So if when two progressive waves are superimposed according to the, how we can write y is equals to y1 plus y2, according to the principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves, we can write y is equals to y1 plus y2 and we are substitute these two values and finally we are getting this equation y is equals to 2 sin kx cos omega t. So in that formula, if case 1, in that formula case 1, what it is? X is equals to 0, lambda by 2, 2 lambda by 2 and 3 lambda by 2 and so on. 3 lambda by 2 and so on. X is equals to 0, lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2. Clear? When we are taking some sin kx, we are taken x value is what you are saying 0. When x is 0, sin also 0. Sin 0 means what? 0. That's why here when we are taken the values of x is equals 0, lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, then here that will represents the position of nodes in the stationary wave, Clear, children? So where we are writing the nodes in that equation, what is the y? Resultant displacement of those two waves. ఏవైతే రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయో అవి సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వేవ్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్లో చూపిస్తున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకి 0, లాంబ్డా బై 2, 2 లాంబ్డా బై 2, 3 లాంబ్డా బై 2 అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఆ ఈక్వేషన్లో అది మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ని చూపిస్తుంది. మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటారు అన్నాను? నోడ్. వాట్ ఈస్ నోడ్? ఇట్ విల్ షోస్ ది నోడ్. క్లియర్? అలా కాకుండా case 2, x is equals to lambda by 4, 3 lambda by 4 and 5 lambda by 4 and so on. Then in stationary wave that represents the position of antinodes, antinodes. Clear, children? So this is the theoretical explanation for the formation of stationary wave and where we are getting the node and where we are getting the antinode. For that, this is the explanation. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు మనకి ఈ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏవైతే ఉందో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ హోంవర్క్ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అనేది మనం అంటే చూద్దాం. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కీలకం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఓవర్టోన్స్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ హార్మోనిక్స్. సో హార్మోనిక్స్ అంటే ఏంటి, ఓవర్టోన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ రిక్వైర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ స్టేషనరీ వేవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒక స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ కావాలంటే కావలసినటువంటి మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాం? ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ అంటాం.
and the frequencies which are integral multiple of fundamental frequency, they call overtones. So now we have to derive the expression for fundamental harmonic and overtones. So look here children, again same concept here. I already told you what is the formation of a stationary wave. When two waves are having same frequency and same amplitude, when they are superimposed in opposite direction, what they can form? A stationary wave. Clear? So in a stationary wave, already we know the minimum displacements are nodes and maximum displacements are antinodes. Clear children? So in this case you have to remember, this is called here loop or segment. Clear? First loop, second loop, third loop, fourth loop, or first segment, second, third and fourth segment. There is one difference between the progressive wave and a stationary wave. In a stationary wave, the energy what it is there, that should be available in loops only. There is no further transmission of energy in case of stationary waves. స్టేషనరీ వేవ్స్లో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, బట్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్లో మాత్రం ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ స్టేషనరీ వేవ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ సెగ్మెంట్స్ కానీ వీటిని మనం ఏమన్నాం, సెగ్మెంట్ ఆర్ లూప్ అంటున్నాం. ఆ లూప్లో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ పార్టికల్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ సింప్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే, ద ఎనర్జీ మస్ట్ బి కన్ఫైన్డ్ ఇన్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ లూప్స్. దట్ ఇస్ ది హౌ రిమెంబర్. సో మనకి ఇప్పుడు లూప్ అంటే ఏంటో, సెగ్మెంట్ ఏంటో ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ నౌ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ overtones. Look here children, again as usual we are taken a wire of length L and that should be fixed between two rigid supports. Look here, this is a wire of length L. We plucked the wire in downwards and simply we leave it, then it will execute the oscillation, vibration should be like this. So then what you have to say, when we are taking a wire that should be plucked at the middle perpendicular to its length, then the wire can make this same number of vibrations. During that stationary waves are formed and the stationary waves are having more number of modes of vibration. They have many number of loops. So as part of that, for example, మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే we plucked the wire మీటాము, కిందికి అన్నాము, వైర్ పైకి ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ఏమన్నామంటే that should vibrates with only one loop. Clear? We are taken a wire that should be having length L and here what we get, this is the node and this is also node, and middle one it is what we call anti-node because displacement is maximum. Clear? And obviously what you have to say, this is a node and anti-node. Already చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, the distance between node and node is what it is, S, what it is, lambda by 2, and the wire is where it is, here to here. That's why here in this case what you have to write, length of the wire should be equals to the half of the wavelength. So L is equals to lambda by 2. Okay children, so the wave what it is formed in between the ends of the wire, that's why length should be equals to the wavelength. Clear? So now here I am going to write expression for fundamental frequency. So that should be shown like this, nu. What is nu? In this case, to form the fundamental frequency, the vibrated string must be have two nodes and one antinode. Already what I told you, length of the wire should be equals to the L is equals to lambda by 2. దాని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, lambda అంటే lambda is equals to what, right? 2L. Lambda is equals to 2L children. So మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి, velocity of sound, we have relation between
relation between v, nu and lambda. What is v? Velocity of the wave in the string. What is nu? Frequency. And what is lambda? Wavelength. What write? V is equals to nu lambda we can write. V is equals to nu lambda we can write, and nu is equals what? V by lambda. Nu is equals what? V by lambda. Clear, children? So then obviously nu is equals to v by lambda. What is nu? Frequency. What is v? Velocity of the wave in the wire stretch string. And what is lambda? Wavelength. First, for the first case, lambda is what is 2L. That's why what write? Nu is equals to what I have write simply here, v by 2L. Nu is equals to v by 2L. But here v is the velocity of transverse wave. Velocity of transverse wave in the string. For that we have formula is there. V is equals to under root of T by M. What is V? Under root of T by M. So in this case, what is T and what is M? T is the tension created. What is the T is what? Tension. What is T? Tension. It is fixed between 2 points. That's why what you have to say as tension created. And now what is M? M is the linear density. What is, children? M is linear density. Now we have to substitute this one in that equation. What we get? Nu is equals to 1 by lambda. Lambda value what is? 2L. 2L into V. V value is what? As under root of T by M. So this is the expression for fundamental frequency. Here nu is equals to 1 by 2L into under root of T by M. Now where V nu is called nu is what we call fundamental frequency or first harmonic. What it is called? First harmonic. Okay, now children. Now we can do the same thing for if the wire can be vibrates with the two segments. Okay, now let's go further. When the wire is vibrates with the two loops or two segments, then there is possibility for second harmonic or first overtone. Clear? Let's go for that. When if the string vibrates with the two loops, then there is possibility for frequency second harmonic or first overtone. Let's see here. So this is the node and node. How much distance is there? Already we discussed the distance between the two nodes is what? Lambda by 2. And again this is what? Lambda by 2. Clear? So that's why here the length should be equal to the wavelength of the stationary wave. That's why here in this case we will write length is equals to what it is? L by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2. Then what write? L is equals to 2 lambda by 2. L is equals to 2 lambda by 2. And already we know that what it is? We know that V is equals to nu lambda, and nu is equals to what you write? V by lambda. V by lambda. So look here now. From that what you have to write? Lambda is equals to what you have to write? 2L by 2. 2L by 2 we can write. Substitute here. Nu is equals to V by 2L by 2. Then nu is equals to what, right? 2V by 2L. 2V by 2L. That's why here already what we know, V means what? Velocity of transverse wave. Nu is equals to 2 by 2L into under root of T by M. Clear, children? Now I am saying now it is nu 2. Nu 1 is the fundamental frequency and nu 2 is now 1 by 2L into under root of T by M, where nu 2 is called what we call second harmonic.
second harmonic or first overtone. First overtone. Clear children? When nu2 is what we call second harmonic or first overtone. So for our convenience I am going to write like this: 2 into 1 by 2L into root T by M. Nu2 is equals to 1 by 2L into under of 2 by M. So already what we know, where nu1 is what? 1 by 2L of root T by M. Then what do you write? Nu2 is equals to 2 into nu1. Nu2 is equals to 2 into nu1, children. In the same way, we can go for 3 segments. Then what do you get? So you have to remember, children, when we have only one loop, what is the formula we got? Nu1 is equals to 1 by 2L into root T by M. And when we have 2 loops, what we got? 2 by 2L of root T by M. When we have 3 loops, obviously what you get? Nu3 is equals to 3 by 2L of under root of T by M. సో ఒక లూప్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? nu1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 2L into under root T by ఫామ్ అయింది ఫ్రీక్వెన్సీ. దాన్ని ఏమన్నాం? ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం. నెక్స్ట్ 2 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఇది ఫామ్ అవుతుంది. nu2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 by 2L of under root of T by M. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాం? సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అన్నాం. ఇప్పుడు 3 సెగ్మెంట్స్ ఉంటే ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. nu3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 by 2L into under of T by M. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంటాం. సెకండ్ ఓవర్టోన్ అని అంటాము. సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సెగ్మెంట్ వీ విల్ గెట్ దిస్ ఫార్ములా. వెన్ వీ హ్యావ్ 2 loops we are getting this formula. And when we have 3 segments in the wave or string, what you get? nu3 is equals to 3 by 2L of under of T by M. So from that what you get? Simply here nu1 is to nu2 is to nu3 is equals to nu1 is what? 1 by 2L into root T by M. And what is nu2? Yes, 2 by 2L of root T by M. And what is nu3? 3 by 2L of root T by M. Then what do you get, children? So nu1 is to nu2 is to nu3 is equals to 1 is to 2 is to 3. The ratio of harmonics in a stretched string is 1 is to 2 is to 3. సో మనకి ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి థియరీయే కాకుండా ఎంసెట్ కానీ నీట్ కానీ ఐఐటి కానీ జేఈ కానీ చాలా ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ద రేషియో ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ వాట్? 1 is to 2 is to 3 అంటున్నాం. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 1 లూప్ ఉన్నప్పుడు 1 by 2L రాసాం, 2 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు 2 by 2L రాసాం, 3 లూప్స్ ఉంటే 3 by 3L రాసాం. అదే p నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉంటే దెన్ వాట్ రైట్? nu p is equals to p by 2L into under of T by M we will get. So this is about the formation of harmonics in a stretched string. So now we can go for laws of vibrations. ఆ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఏంటి అవేంటో చూద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో 60% అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయాలి. ఈ లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి మనకి ఐపీతో పాటు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్. సో లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటాం, దీన్నే లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అంటాం. క్లియర్? లాస్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అంటాం. మనకి వీ నో దట్ fundamental frequency or fundamental harmonic, what is nu is equals to or nu1 is equals to 1 by 2L into under of T by M. Nu is equals to 1 by 2L into under of T by M. So from that we can define the laws of vibrations. There are 3 laws of vibrations: first law of vibration, second law of vibration and third law of vibration. So the first thing is here, first law of vibration.
that is nu is proportional to 1 by L. Nu is proportional to 1 by L. The frequency of vibration is inversely proportional to the length of the wire. Clear? The frequency of vibration of a stretched string is directly proportional to the inversely proportional to the length of the wire. This is called first law of vibration. Clear? First law of vibration, what it is? The frequency of vibration of a transverse wave is inversely proportional to the length of the wire. Length of the wire when T and M are constant. When T and M are constant. In that formula, if T is constant and M is constant, what do you write? Nu is proportional to 1 by L. Nu is proportional to 1 by L. And that should be written also like this. Nu into L is equals to constant also we can write. Clear? From that what write? Nu1 by nu2 is equals to L2 by L1. This is the another form of the laws of vibration. Clear, children? So this is about the first law of vibration. And next thing is second law of vibration. Second law of vibration. Second law of vibration. That is what, children? Here now we can go for nu is proportional to root T. Nu is proportional to root T. What is nu? Frequency of vibration is directly proportional to the square root of tension. Square root of the tension of the wire. The frequency of a transverse wave in a stretched string is directly proportional to the square root of the tension. This is called second law of vibration. Second law of vibration when L and M are constant. L and M are constant. In that formula, if M is constant and L is constant, what do you write? Nu is proportional to root T. Nu is proportional to root T. Then what write? Nu1 by nu2 is equals to under root of T1 by T2. Under root of T1 by T2. This is the another formula from this one. So this is what we call second law of vibration. And now we can go for third law of vibration. Third law of vibration. Third law of vibration. వెరీ సింపుల్. ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు చూడండి. మొత్తం ఈ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయే మూడు. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ కాకుండా 1 2 3 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో ఏవైనా రెండు కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే మిగతా అంతా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేషన్ రాయొచ్చు అంతే. ఫస్ట్ చూడండి, న్యూ ఎల్ తీసుకున్నాం. న్యూ అండ్ ఎల్ మధ్య రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? టీఎం కాన్స్టెంట్ అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్, న్యూకి టీకి తీసుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎల్ ఎం కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడే తీసుకోవాలి, ఎల్ టీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు న్యూ ఎం రిలేషన్ వస్తుంది. ఏమవుతుంది? న్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√m. So this is the third law of vibration. What it is that? The frequency of vibration of a transverse wave in a stretched string is inversely proportional to the square root of the linear density. Square root of linear density when L and T are constant. When L and T are constant. The frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to the square root of linear density when length and tension both are constant. This is what we call third law of vibration. Third law of vibration. So from that what write? Nu into root m is equals to constant. Nu into root m is equals to constant. Then what you have to write? Nu1 by nu2 is equals to root of m2 by m1. m2 by m1. This is another formula from this one. So children, these are the laws of vibrations you have to remember. These are very important for IPE, at the same time competitive exams are very important. So laws of vibration should be written from the fundamental frequency of vibration of a stretched string. Very simple. Okay children, this is about the first long answer. వీడియో చాలా లెంతీగా వస్తుంది కానీ బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఒక్కసారి ఎక్కడైనా స్కిప్ చేయకుండా మీరు చూస్తే ఖచ్చితంగా వీడియో చాలా నీట్గా అర్థమవుతుంది. మీరు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా రాయగలుగుతారు, అంత ఈజీగా చెప్పాను. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్లో
9th క్లాస్ నుంచి ఎంసెట్ నీట్ వరకు కూడా అన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే మీలాగా ఛానల్ అవసరం మీకు భావిస్తే వేరే ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. We will meet in the next video. Bye children. Bye. Take care.